எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் Mahmood Sait. I'm the CEO for Urbaser Sumeet. Today I've come here to speak about our journey for the last 4 years. எப்படி நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தோமோ, now we've got the next 4 years to come up. What we have achieved in the last 4 years with our vision during that time, and today what is our vision and how we expect to grow up in the next 4 years. So இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் if you ask me how and what we were, when we came to India as a company for this tender, we were very new to the soil. We didn't know much about this market nor the way this market was behaving as far as waste management was concerned. In the tender vara time, எனக்கு ஒரு advantage இருந்தது. I am basically a Chennai born person, almost close to 3 decades வெளிநாட்டில் இருந்தேன் in the same industry. So this gave me a good way of understanding how and what we can implement this project in India. I could first of all thank the government of Tamil Nadu, the Greater Chennai Corporation Department to trust in us and award this tender to us. இதில் சில challenges எப்படின்னா, இந்த tender வந்து it was a FDI investment. அது இல்லாமல் the entire investment had to be done by the bidder on a PPP model, and it was the first time in India waste managementல வந்து ஒரு KPI basisல your payments are related on monthly basis, and the basis were fixed for the total contractual period. So இந்த மாதிரி ஒரு tender வந்து இந்தியாவில் first time வந்தது. So my real appreciation to all the authority IAS officers and other officials from the government who designed this tender to such a way. It was the first time in India, and Tamil Nadu took this as the first step. இன்னைக்கு வந்து நிறைய corporations in India are trying to follow this step. இதில் வந்து even as a concessioner, it was very difficult for any company to come and take such a big risk. எப்படின்னா உங்கள் பேமெண்ட் வந்து 50% is guaranteed and the balance 50%, அதில் 42 KPIs வச்சுட்டு you have to perform with all those KPIs. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து there were very few companies who took this challenge, and we were one among them. So we were successful in the bid. இதில் வந்து இந்த 12,000 பேர் டோட்டலாக white collars, blue collars, they all had to be employed in the same company. The direct payroll for all these people are being paid from us. It's not that we can sublease manpower or equipment from outside. The contract says that we should own everything. So in the மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் it was quite challenging for me having roots from Chennai. அதில் வந்து எனக்கு I was more confident, and knowing the job from my overseas market, it helped me to prove myself or explain it to my principals in Spain, saying இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்தியாக்காக நல்லா இருப்போம், let's go for it. We came, we won over the project. கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற டைமு எங்களுக்கு 2 பெரிய ஷாக்ஸ். ஒன்று வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து they changed the models of heavy trucks from BS4 to BS6. BS6 it's cutting down onto emissions. So there's a new additive which has been used called AdBlue. So இது வந்து I already had this experience in my overseas market, so we were quite safe into that. அது வச்சுட்டு when we are buying our equipments, brand owners, the truck owners who were manufacturers, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கஸ்டமராக we landed up. So I could really feel happy of saying one project which launched in a huge amount of fleet with BS6 was ours the first time. அது இல்லாமல் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக there was not one single concessionaire or a contract which used such a huge fleet. நாங்கள் வந்து 3,000 battery operated vehicles at one time launch பண்ணோம். So these were all the first time happening in India itself as such. Then you are bringing in around 11,000 blue collared staffs, around 1,000 plus white collared staffs in your own payroll, and during a challenging time. Exactly on the time COVID வருதுங்க. COVID var time it became very challenging, but at the same time you've seen many people lost their jobs. They were ready to come and take any type of a jobs. So we got, being very honest, there were good qualified youngsters who joined us as BOV drivers, that battery operated vehicle drivers, or compactor helpers. பெரிய வண்டிக்கு helpers கூட சேர்ந்திருக்காங்க. There were a lot of people from the existing area also of work. They joined us. Our intention was very clear. First, look at the safety of our workers, and second, look at their security of job and personal life of theirs. So idla vandi for ladies to be safeguarded, we brought in a department which could
look into it personally of seeing whether they've been harassed by financials or physical or mentally by any of their supervisors or the public. So this was one, and it's been headed by a legal head. She's a lady who's handling this part of the department. The second one, we made sure that our staffs are secured with a proper uniform, so they have been dignified into the market. At the same time, அவங்களோட ground jobல they are safe. So இதுக்கு வந்து we designed a good type of uniform with proper reflectors, and அதே மாதிரி we brought raincoats also year after year, getting them those and all other safety material. Today I can stand proud to say there are many companies who started following in uniforms like what we have done with those reflectors. இன்னைக்கு வந்து மழை சீசனில் நீங்கள் பார்க்கலாம், there are lot of companies they have started giving raincoats in a similar way with good reflector stickers all onto it. So இந்த மாதிரி ஒரு மோட் எடுத்து வந்தானே our people on ground, they were made sure that they should not spend any money to their supervisors or to any officials in the government or to our company. We secured them, all their salaries are being bank transferred. Now their responsibility and their behavior on the ground also changed, which was accepted by the public, especially in the RWS. They started looking at our workers, respecting them, getting involved with them, helping them to create their jobs to be easy, at the same time making sure that the work is happening. And today I can tell you, every festival we are getting the public calling our people, rewarding them. For one reason, எங்க workers போயிட்டு they don't demand from the public. The public is calling them and rewarding them. இது இல்லாம today you can look at our workers, ஏதாவது மொபைல் ஃபோன் ரோட்ல பார்த்துருக்காங்க, diamond necklace recently. They found a diamond necklace, somebody gold chains. One of our staff got in a bag with full of currencies. அது இல்லாம either through police or directly to the resident who has lost those belongings, they have given it back, and it's come out in most of the medias also. இப்போ recent just 3 days back event நடந்தது பெசன்ட் நகர்ல. One of the person who attended the event, he lost a mobile. Or 6,000 public இருந்தாங்க. அவங்க முன்னாடி அந்த event managers கூப்பிட்டு they honored our worker. So that is the change what we brought in them. And அவங்கள பார்த்தோன்னா இந்த workers now they started looking at this job as a dignified job. In the dignified job வந்து இந்தியாவில் before we came was not there as far as garbage collection is concerned. Today we have brought in that foreign smell into our workers. They are proud to work here. அதே மாதிரி தேர் அவங்க வந்து டூ வீலர்ஸ்லேயோ கார்லேயோ இல்லை பஸ்ஸில் போகிற டைம் தேர் ஆர் அதர் பப்ளிக் ஹூ இஸ் ரெஸ்பெக்டிங் தெம், supporting them and making sit down next to them also. இந்த மாதிரி பண்ணுற டைமு these are some of our achievements. Now these people in return are also taking care of our equipments in a best way. ஸோ எங்கள் டேமேஜஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு முன்னாடி நெக்லிஜென்ஸில் போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது. They are trying to cheat the public or the company, those all have reduced. Now looking at these, we started looking at how more we can get our workers into ground. Idla vande one of the areas, we met one of our battery operated vehicle drivers. She was a lady. Namma na meet பண்ற time we came to know அவங்களோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க. She's got 3 children and 3 are daughters. அதில் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து she's made her educate accounts, being a chartered accountant. Another girl was doing her MA something, and the third girl was doing her 12th. We felt something really different of saying, when our staff can get her children educated, as a company நாங்கள் என்ன பண்ணோம். So this changed us into EduBridge. இதில் என்ன பண்ணோம்னா we had lot of colleges and schools. எங்கள் IEC டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து we have a control center and a study area for children. அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து எஜுகேட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டைம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் கூட எங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இருந்தது. ஸோ வி மெட் சம் ஆஃப் த காலேஜஸ், டோல் தெம் தட் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் சில்ட்ரன் who are doing well, ஆனால் அவங்களுக்கு இல்லை ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை டு கெட் மோர் எஜுகேஷன். How do we do this? So the education institutions like some of the colleges of Chennai, some very good colleges of Chennai, they joined with us. We started selecting our
workers' children from last 2 years we have completed. We are getting at least 15-20 children into colleges with free, no fees to be paid by them. And we are also giving some type of rewards for the highest ranking 10 children of 10 standard, 12 standard or 10 பசங்களுக்கு we are giving laptops and iPads. அவங்களுக்கு வந்து encourage பண்றதுக்கு. So these were the changes as far as education is concerned, and we are sure that this will be taking more better shape in the coming years. Next one we've seen usually festival time la எடுத்தீங்கன்னா let's assume 100 பேர் வேலைக்கு வராங்கன்னா you will only get 20, 30, 40 people coming, remaining will be taking a leave. Yana avanga festival annikku they also want to go and enjoy. We brought in a scheme last in the first Diwali itself, saying that Diwali munadi we are giving them the bonuses, we are giving them some gifts for Ayudha Puja. Diwali time we are paying them their salaries in advance, and also we are giving them the bonus during that time, and we give them rice bags to make sure that they can enjoy the festival in a proper way. அது இல்லாமல் to make sure that these people are coming for that continuous period of 4-5 days, 1 week without taking leave, we give them some hampers. நாங்கள் வந்து 92 wards handle பண்ணுறோம் சென்னையில் out of our 7 zones. அந்த 92 wardsல 125 mustering points வச்சுருக்கோம். எல்லா mustering pointsல we are selecting 3 people or 2 people and rewarding them with like rice, dal, sugar, wheat and the mari, oil bottles and the mari we are giving them. அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர் லக்கி ட்ராப் வச்சுட்டு இந்த 7 zonesல we are selecting 4 families. இந்த 4 families எப்படின்னா லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஒரு மேனுவல் ஸ்வீப்பர் இருக்காங்க, அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் அவங்க ஹஸ்பண்டு 2 பசங்க, அந்த மாதிரி 4 ஃபேமிலிஸுக்கு 16 பேர் எங்கள் சூப்பர்வைசர் டீம் அனுப்பிச்சிட்டு we are giving them a holiday. Holiday எப்படின்னா we are taking them from their house in a car to the airport, flight arrange பண்ணிட்டு we are taking them in a flight to any of the cities close by. அங்கே வந்து ஒரு 4-star 5-star hotel accommodation இல்லாமல் that's all 3-time meal for them. 2000 ரூபாய் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு நாளுக்கு தரோம், 3 டேஸுக்கு 6000 தரோம், and they'll also be paid their salaries. ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சு அந்த ஃபேமிலிஸை வர வைக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் மேட் அ பிக் இம்பேக்ட் அண்ட் அ சேஞ்ச். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கோவாக்கு அனுப்பிச்சிருந்தோம், செகண்ட் டைம் கேரளாக்கு அனுப்பிச்சிருந்தோம், தேர்ட் டைம் வந்து வி சென்ட் தெம் டு பெங்களூர், மைசூர், அண்ட் திஸ் இயர் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங். இப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் 3 days வி ஆர் கோயிங் இன் டு தட் சேம் ப்ராசஸ் அண்ட் வில் கண்டினியூ திஸ். வித் ஆல் தீஸ் when you look in, we could see a change into our workers' attitude. இந்த சேஞ்சில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சிட்டிக்கு என்னன்னா பப்ளிக் கூட பிஹேவியர் கூட பயங்கரமாக மாறிடுது. They look at people working late nights, early mornings. எந்த டைப் ஆஃப் அ டிசாஸ்டர் வந்ததுன்னா கூட how we are standing. For example, last 4 yearsல I think we had 2 heavy rains which came up last year and I think 2 years back. இந்த last year rainல we all know சென்னை வந்து பயங்கர ஃப்ளட்டடாக இருந்தது. அதில் வந்து எங்கள் ஜோன்ஸ் 7 zones வந்து 4 நாளில் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் we brought it back to shape. இதில் வந்து our workers, our managers, everybody, though in spite of அவங்க வீட்டில் வந்து தண்ணி வந்திருந்தது, they were all outside. They worked for long hours and they made sure that our job is getting over. நான் கண்ணால் வந்து I was on ground. The amount of trees which were fallen, we were able to clear all those, and the tonnage was huge comparatively to what we do. We had to hire third-party vehicles, extra manpower also, and make sure that the city is back to normal. In the மாதிரி ஒரு disaster timeல we achieved those also to a great extent. நாங்கள் வந்த டைம்லேருந்து one more thing what we brought in the last 4 years is Diwali timeல we burn crackers. That's our tradition. We cannot stop into that. We made the public do it. We started collecting cracker waste separately. இது வந்து it was started going to the hazardous treatment facility. இதே மாதிரி காணும் பொங்கலுக்கு இருக்கட்டும் இல்லை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இருக்கட்டும், the amount of idols which were to be disposed into the sea, அங்கே வந்து the size of garbage which comes out or the remains which comes out, அது எல்லாமே we were able to clear it out on time. We never left the public to suffer. And இதுக்கெல்லாம் credit வந்து I should give it to my workman team who worked tirelessly into this. இதே மாதிரி மயிலாப்பூர் temple, we are all aware during the annual carnival over that temple. And the 8 days, the type of
footfall happens and the type of food which is being served there and how it's been disposed. I should thank Ramakrishna Mission. I should thank the RWAs of that area. அவங்களோட சப்போர்ட்டில் and today they also talk a big about what we have done in those areas. So இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரி பெசன் நகர் சர்ச் ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங் டைமில் the way the footfall is there. Today the church stands and respects us and supports us to a great extent. So இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா நாங்கள் பண்ணுற டைம் பப்ளிக்கோட பிஹேவியர் வந்து நாங்கள் சேஞ்சஸ் பார்த்துன்னு வந்தோம். And today I can be proud of saying that the public is a part of Urbaser Sumeet. Recently பார்த்திருப்பீங்க in the air show we all received a message saying 15 lakh people were there in the air show. அந்த ரோட்டில் வந்து எவ்வளோ பெட் பாட்டில்ஸு ஜூஸ் கேன்ஸ் இருந்தது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. பட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தட் என்டையர் ஏரியா வாஸ் கிளியர்ட் அண்ட் வி காட் காம்ப்ளிமெண்டட் பை மெனி ஆஃப் த ரெசிடென்ட்ஸ் ஹூ ஆல் சீன் திஸ் பிளேஸ். அவங்க வந்து தே ஆல் அப்ரிஷியேட்டட். So in the appreciation is making us move, and the same thing is going on to the bottom line of our staffs also. To every workman of our company is getting this message directly or indirectly, and that's pushing him to become more and more smarter on work. Inikku vande for the balance 4 years which we have, we are confident that we will continue. We have given a area of work. Enga workers ellame we have provided avangalukku dressing change room kuduthirkom. We have provided them with all safety materials during workmanship. அவங்களோட லீவிங் ESI benefits நாங்களே in-house insurance கூட வச்சிருக்கோம் to take care of them for any accidents, death, anything on job, even off duty also they have got some provisions. அவங்களுக்கு whatever is possible to create the dignity, whatever is possible to pay them with what the government fixture of salaries are, we are making sure that the money is reaching each and every worker of us. So in the Mari or stage life, if we are going to still continue for the next 4 years, we are confident that we will grow more better, we will grow much leaner into our job and make sure that every part of our staffs, our work areas, everything is perfectly done. Yes, we are going through a lot of challenges on ground, no doubt. Every challenge we are trying to make sure that we are keeping all stakeholders, whoever it is, that they are happy that we are not here to make money for us alone. We are here to make sure that we are creating a good job, a good atmosphere for our team. They, Mari, when I'm talking to you about blue-collar workers, we also take care of our white-collar staffs also in the same way. Younger supervisors, we make sure that they have been provided uniforms, they have been provided raincoats, they have been provided with fuel allowances to make their visits inside. அவங்களோட சேலரிஸ் பர்ஃபெக்ட் டைமில் போகிற மாதிரி, அவங்க ஃபேமிலி டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கு சில எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸில் ஏதாவது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கூட பண்ணுறதுக்கு டுடே ஐ கேன் be very strong to tell you there are very few of them who wants to leave us saying that they are not happy. ஜாபோட என்வாயன்மெண்ட் அந்த லெவலுக்கு எடுத்து வந்திருக்கோம். இதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சஸ் உங்கள் பேக் ஆஃபீஸ் அண்ட் யோர் ஒர்க் ஷாப்ஸ். In the workshop, if you can come and see our workshop, you can see our control center. It's on international standards. I can assure you that our workshops are much better than some of the developed country workshops also. அங்க இருக்க workersக்கு எல்லாம் சேஃப்டி வச்சிருக்கோம் and we operate 24/7. So this will be continuing. And what we did was we brought in our investment into infrastructure in a proper way. நாங்க இங்க வர்ற டைம் என்ன பார்த்தோம்னா that our infrastructure is very bad. நீங்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு போகிறீங்க, அங்கே ஃபுல்லாக நீங்கள் வர தொழில் குப்பை எடுக்கிற தொழில் தான். ஆனால் உங்கள் ஆஃபீஸு உங்கள் சரௌண்டிங் ஏரியா ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுன்னு how can you expect a person to perform well? So that was the motive, to see that our infrastructure is fine. And the infrastructure வந்தானே then we went in for making sure that our equipments are washed and cleaned and disinfected. நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் இந்த சாக் பவுடர் மாதிரி லைம் பவுடர் எல்லாம் பின்ஸ் பக்கத்துலலாம் போடுவாங்க. We don't do that. We come with disinfection. டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனில் உங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி இங்கே க்ளீன் பண்ணி போயிருக்கோன்னு. ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ தட் நீங்கள் சென்னையில் நாங்கள் எத்தனையோ பின்ஸ் வச்சுருக்கோம். அந்த பின்ஸ் பக்கத்தில் போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்மெல்ல இருக்காது. ஏன்னா தீஸ் பின்ஸ் ஆர் பீன் வாஷ், திஸ் ஆர் பீன் டிஸ்இன்ஃபெக்டட். இப்படி தான் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் பின்ஸ் பிளேஸ் பண்ணி பின்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஸோ வி வில் கண்டினியூ தோஸ் அண்ட் வில் மேக் ஷுர் தட் வி ஆர் ப்ரோக்ரெஸிங். அண்ட்
My big thanks to the public who's really now I could see that a lot of changes happening. And this could not have happened without the authorities' support, the corporation support. Every zonal office in Chennai Corporation, their staffs, they all respect us. They work with us and they also understand our problems and see that how they are solving all these problems. We assure the residents of Chennai that we will work tirelessly, we will work sincerely and make sure that Chennai is clean always. We request the residents of Chennai to support us, support our workers on ground to make sure that we successfully make Chennai the cleanest city in India. Thank you.